Open your textbook, page number 53, problem set 2. क्वेश्चन नंबर 1 मधला 6वं एक्झाम्पल आहे. ते यावर्षीच्या सिलेबस मधून काढून टाकलेलं आहे, त्याला मार्किंग करायचं. पेज नंबर 54 त्यावरचं स्टार मार्किंग क्वेश्चन नंबर 10 हे पण यावर्षीच्या सिलेबस मधून काढून टाकलंय. सो लेट अस स्टार्ट प्रॉब्लेम सेट 2. क्वेश्चन नंबर 8 वी ओनली स्टार्ट हियर स्टार मार्किंग क्वेश्चंस. Find m if m minus 12 x square plus 2 in bracket m minus 12 into x plus 2 is equal to 0 has real and equal roots. So condition is given and we have to find out the value of the m. M minus 12 into x square plus 2 into m minus 12 into x plus 2 is equal to 0. This is the given quadratic equation. Now we have to find out the value of the m. Now see here what is given, that the roots are real and equal, and when the roots are real and equal, the value of b square minus 4ac is 0. So first of all we have to find out the value of the delta and substitute that value of delta is equal to 0. Then we find out the value of the m. See here, compare m minus 12 into x square plus 2 into m minus 12 into x plus 2 is equal to 0 with ax square plus bx plus c is equal to 0. We compare this equation with the standard form. Now write down the values. A is equal to, what is the value of the a? It is m minus 12. First bracket, value of b. B is equal to 2 into m minus 12. Okay, and value of c. C is equal to 2. So comparing this quadratic equation with the standard form, we get the value of a, b, c. Very clear? Now find out the value of delta. It means b square minus 4ac. Now substitute this value. B square means 2 into m minus 12 in bracket. Now its square. So we have to put the square bracket and its square like this, minus 4 into value of a, m minus 12 into c, that is 2. Okay. Now expand this. 2 square 4 m minus 12 bracket square. Now m minus 12 bracket square, it means it is of the form a minus b bracket square. Its expansion is square of the first term, that is m square, minus 2ab. It means 2 into first term into second term. First term is m into 12, that is the second term, plus square of the second term, that is the 12 square, 144, or you can write 12 square. Bracket complete, minus 4 2s are 8 and in bracket m minus 12. Now simplify this. Is equal to, now first of all 4m square, we multiply and multiply this part, second term, 12 to the 24m, and multiply by this 4, or we keep as it is. So here it is a 4m square minus 12 to the 24 and 24 into 4. It is the 24 4s are 96. Okay. Plus 4 into 144. It is the 144 into 4. 4 4s are 16 is to 6. Carry 1. 4 4s are 16 plus 1.
7, 17 is to 7, carry 1 and 4 ones are 4 plus 1, 5 is equal to 576 minus 8m, negative into negative, positive, 12 8s are 96. Okay, now collect the like terms and add or subtract. Here is the m. Okay, now simplify this. 4m square, single term of m square, that is the 4m square minus 96m minus 8m, that is the 96 plus 8, negative 108 plus 6, that is the 14, 104 m plus 576 plus 96, both carry the positive sign. It means we have to add them. 6 plus 6, 12 is to 2, carry 1, 7 plus 9, that is the 16 plus 1, 17, and 5, 17 is to 7, carry 1, 5 plus 1, 6, 672. 672. Okay, now this value we get here, it is nothing but the value of this whole term is equal to 0 because the roots are real and equal. Yes, we write in the next part as the roots are real and equal, therefore b square minus 4ac is equal to 0. Okay, now value of this b square minus 4ac is 4m square minus 104m plus 672 is equal to 0. Okay, very clear. Now we see that these are three terms, 4, 104 and 672, either they are the multiple of 4 or not. So if they are multiple of 4, 104 and 672, then we have to divide this equation by 4. 4 2s are 8 and 4 6 are 24. म्हणजे 104 ला 4 ने भाग जातो. So check it for the 672. 4 1s are 4, 2, 7, 4 6 are 24, 3, 2, 4 8s are 32. Yes, it means we can divide this equation by 4. We write here 168 division. Okay, divide equation by 4. Okay, what we get here? M square. If we divide this 4m square by 4, it is the m square. 4 2s are 8. 2 remaining, 4 6 are 24. It means 26m. Plus, we already find 168. 168 is equal to 0. जर तुम्हाला डायरेक्टली सोडवता येत असेल तरच सोडवायचं, नाही तर सरळ सरळ आपण ज्या पद्धतीने 672 ला बाजूला घेतलं, त्याला 4 ने भागून बघितलं, त्या पद्धतीने भागाकार करून बघायचा आणि मग इथे आलेली व्हॅल्यू लिहायची, अदरवाइज नाही. आता आपल्याला काय मिळालं? वी गेट हिअर द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन and we have to find out the factor of this quadratic equation. Now we have to search two values in such way that their product is a 168m square and their sum is a negative 26. मी सम म्हटलं कारण की थर्ड टर्म ही पॉझिटिव्ह आहे आणि जेव्हा थर्ड टर्म पॉझिटिव्ह असते तेव्हा दोन्ही पॉझिटिव्ह असतात किंवा दोन्ही निगेटिव्ह असतात, आणि मग जेव्हा दोन्ही पॉझिटिव्ह किंवा दोन्ही निगेटिव्ह असेल तेव्हा त्यांची आपण बेरीज करतो. शोधा अशा टर्म्स की ज्यांची बेरीज निगेटिव्ह 26 आहे आणि ज्यांचा गुणाकार 168 आहे. सो 168m square and two terms like this
चला याला जर काढता येत नसेल तर याचे फॅक्टर्स काढायचे. आपण 4 ने जर याला भागलं तर काय मिळेल? 4 चौक 16, 4 एक 4. सो लाईक दिस, सॉरी 4 2 जा 8. Now 4 into 42. Now again 42 means 21 into 2 into 4. 21 we write, that is 3 into 7 into 2 into 4. आता अशा पेअरिंग करायच्या त्याच्या की ज्याची बेरीज 26 आली पाहिजे. 3 4 जा 12 and 7 2 जा 14. 14 and 12, their sum is 26 and their multiplication is 168. आणि इथे साइनच्या बाबतीत खूप क्लियर आहे. बोथ आर निगेटिव्ह. निगेटिव्ह 14 and negative 12x. Okay, take a screenshot. After that we continue in this part. m square, पुन्हा एकदा आपण ते इक्वेशन इथे लिहूया. m square minus 26m plus 168 is equal to 0. आणि आपण फॅक्टर्स काढले त्या पद्धतीने. m square minus 14x minus 12, sorry not x, m here, that is slip of chalk. 14m minus 12m. Here also we write x. x ची इतकी सवय असते की आपण नकळत m x लिहून जातो तिथे. सो negative 14m, negative 12m plus 168 is equal to 0. So what is the common factor? M is the common factor in first two terms. What is remaining? M minus 14 and negative 12 is the common factor here. M minus 14. चेक करा याला. 168 divided by 12. 12 ones are 12. Here it is the 4 8 and 12 twos are 24. 12 threes are 36. 12 fours are 48. Ala 14. Okay. Now sign we have to check here. Negative into positive, negative, negative into negative, positive is equal to 0. So m minus 14 in the first bracket and m minus 12 in the second bracket is equal to 0. Therefore m minus 14 is equal to 0 or m minus 12 is equal to 0. What we get here? M is equal to positive 14 or m is equal to 12. Now see here. Our equation is m minus 12x square. या पद्धतीने होतं. मग आता इथे जेव्हा आपण m ची व्हॅल्यू 12 ठेवली तर फर्स्ट टर्म आपली काय होईल? 12 minus 12 0. So if we put m is equal to 12, at that time the first term is the 0. It means it is not a quadratic equation. It becomes the linear equation. So that's why we have to only consider the value of m is equal to 14. इथे आपल्याला m ची व्हॅल्यू 12 ही घेता येणार नाही. ओके. सो if m is equal to 12, the equation is a meaningless equation. काय तयार होईल आपलं? meaningless equation तयार होईल. So we have to write, or we can say equation is not a quadratic equation. आणि आपल्याला दिलेलं काय आहे? आपल्याला दिलेलं आहे की दिस गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. सो देअरफॉर ऑलरेडी नोट केलेलं असणार तुमच्या नोटबुक मध्ये. सो हियर वी कन्सिडर ओनली m is equal to 14. Therefore m is not equals to 12. Okay.
Yes. Therefore, m is equal to 14. This value of m is equal to 12 is unacceptable. The only we consider the value of m is equal to 14, and that we have to find out. Therefore, the value of m is 14. Write down in your notebook and take a screenshot. We continue next example. Example number 9. Okay. So, example number 9. The sum of two roots of quadratic equation is 5. And the sum of their cube is 35. Find the equation. We consider the roots of the given quadratic equation are alpha and beta. So let alpha and beta are roots of given quadratic equation. Okay. Now what is the condition given? The sum of two roots of a quadratic equation is 5. It means the alpha plus beta is equal to 5. This is the given. And the sum of their cubes. The cube of alpha is alpha cube. And the cube of beta is beta cube. And the cube of their sum is 35. Okay. This is also given. The two conditions are given. Find the equation. Equation काढताना आपल्याला माहिती आहे कोणत्या फॉर्मॅट मध्ये काढावं लागतं. It is x square minus sum of roots, that is alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. It means to write down the quadratic equation we need the sum of roots and we need the मल्टिप्लिकेशन ऑफ रूट्स. पण मल्टिप्लिकेशन आपल्याला केव्हा करता आलं असतं जेव्हा आपल्याला यातला एखादा रूट्स माहिती असेल तेव्हा. आता शक्य नाही आहे कारण आपल्याला फक्त याची बेरीज माहिती आहे. मग आपण काय करणार? वी हॅव टू यूज द एक्सपान्शन फॉर्म्युला फॉर दॅट. व्हॉट इज द एक्सपान्शन फॉर्म्युला वी यूज हियर? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट क्यूब मायनस 3 अल्फा बीटा into alpha plus beta. A plus B bracket cube चं एक्सपान्शन केलं तर ही टर्म अल्फा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इन ब्रॅकेट अल्फा प्लस बीटा क्यूब या पद्धतीने आपल्याला त्याचं एक्सपान्शन येतं. आणि आता आपण काय करणार? ज्या किमती आपल्या जवळ आहेत त्या आपण यामध्ये सबस्टिट्यूट करणार. आपल्या जवळ काय काय आहे? ही व्हॅल्यू आहे आपल्या जवळ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू 35. देन वी हॅव alpha plus beta, that is the 5. Value of this alpha plus beta, that is the 5 cube minus 3. We don't know about the alpha beta, so keep as it is. And alpha plus beta, that is equal to 5. Write down and simplify. 35 is equal to 5 cube. It is the 125. 5 square 25. 25 into 5, 125 minus 3 alpha 3 into 5. 3 5s are 15 alpha beta. Transfer this term to the opposite side and simplify. So what we did here? Therefore 15 alpha beta, when we transfer towards the left it goes in addition, and when we transfer this 35 towards the right hand side it goes in a subtraction, is equal to 125 minus 35. सिंपल आहे. काय केलं आपण? ऍट ए टाइम दोन्ही केला. हा 15 अल्फा बीटा निगेटिव्ह 15 अल्फा बीटा होता त्याला लेफ्ट साइडला आणला म्हणजे तो गेला ऍडिशन मध्ये
आणि हा पॉझिटिव्ह 35 होता, हा तिकडे ट्रान्सफर केला म्हणजे हा गेला सबट्रॅक्शन मध्ये. ओके, सो सिम्प्लिफाय दिस. अल्फा बीटा इज इक्वल टू इट इज 125 minus 35, that is the 90. Okay, 15 alpha beta we write here. Okay, therefore alpha into beta is equal to 90 divided by 15. That is the value of alpha into beta. 15 6 are 90. That is the 6. Okay, या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये काय पाहिजे आपल्याला? अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा या दोन्ही व्हॅल्यू आपण आता काढल्या आणि आता आपल्याला काय करायचं आहे? याच्यामध्ये त्या व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायचं आहे. अँड देअरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज देअरफॉर द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन is x square minus in bracket alpha plus beta into x plus alpha into beta is equal to 0. So x square as it is minus alpha plus beta, that 5x plus alpha into beta 6 we find out is equal to 0. ओके, आणि आपल्याला हेच काढायचं होतं. देअरफॉर द गिवन इक्वेशन इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज x स्क्वेअर minus 5x plus 6 is equals to 0. Therefore the equation is x square minus 5x plus 6 is equal to 0. Okay, take a screenshot and note down in your notebook. Now let us continue example number 11. Mukund possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. The product of the amount they have is a 15,000. Find the amount each one has. प्रत्येकाजवळ किती रुपये आहे हे आपल्याला काढायचं आहे. What is the given condition? Mukund possesses rupees 50 more than what Sagar possesses. It means if Sagar have x rupees, then Mukund has x plus 50 rupees. Okay, so first condition, let Sagar have x rupees. Okay, therefore Mukund has, yes, Mukund has x plus 50 rupees. We have to put it in a bracket like this. And now what is the given condition? From the given condition, इथे सोपा आहे एक्झाम्पल. स्टार मार्किंग जरी असलं तरी सुद्धा द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हॅव इज अ 15,000. या दोघांच्या अमाउंटचा प्रोडक्ट इट मीन्स x into x plus 50 is equal to 15,000 rupees. Okay, now simplify this. So x into x, x square plus x into 50, 50x minus, we transfer this 15,000 to the left hand side and it goes in a subtraction is equal to 0. Now we get here the quadratic equation and again simplify by that same way the product of the first term and the third term. What is the product of the first term and the third term? It is a negative 15,000 x square. Okay, and their difference is of 50. अशा दोन संख्या ज्यांचा डिफरन्स 50 चा आहे. पुन्हा तेच डिफरन्स म्हटलं मी, याचा अर्थ की आपल्याला इथे वजाबाकी करायची आहे. थर्ड टर्म इज निगेटिव्ह, इट मीन्स वन इज पॉझिटिव्ह अँड अनदर इज निगेटिव्ह. अशा दोन संख्या की एक पॉझिटिव्ह आणि एक निगेटिव्ह. कारण का तर तिसरी टर्म ही निगेटिव्ह आहे म्हणून. मग आता इथे आपल्याला जजमेंट घ्यायचं आहे की कोणती निगेटिव्ह आणि कोणती पॉझिटिव्ह.
मोठी ही पॉझिटिव्ह बिकॉज द सेकंड टर्म इज पॉझिटिव्ह आणि लहान ही निगेटिव्ह. अशा दोन संख्या शोधा आता. कोणत्या दोन संख्या येतील? इट इज द 150 and 100. चेक करा. 150 into 100, it is the 15,000. Now positive 150x and negative 100x. Okay. Now write down here x square plus 150x minus 100x minus 15,000 is equal to 0. Take a common factor x from the first two terms. What we get? X plus 150 in the first bracket minus 100 is the common factor here. What is remaining? X plus इथे निगेटिव्ह आहे म्हणजे इथे काय येईल? हा निगेटिव्ह आपण कॉमन काढला म्हणजे इथे येणार पॉझिटिव्ह प्लस 150. 100 कॉमन काढल्यावर इथे काय होईल? 150 इज इक्वल टू 0. So in the first bracket we get x plus 150 and in the second bracket x minus 100 is equal to 0. Now simplify this. Yes, we write here x plus 150 is equal to 0 or x minus 100 is equal to 0. One by one we simplify. Therefore, x is equal to negative 150 or x is equal to positive 100. ठीक आहे. दोन किमती मिळाल्या xच्या. Now x is nothing but the rupees and rupees never negative, so we only consider the positive value of the x. Now we write here as x is rupees. Therefore, x is equal to 150 is not considered. Negative 150 is unacceptable. Here, therefore, x is equal to negative 150 is unacceptable. Okay. Therefore, x is not equals to negative 150. मग आता उरली कोणती व्हॅल्यू? फक्त पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू. Therefore x is equal to 100. Okay. Now it is nothing but the amount Sagar possess. Therefore the Sagar possess 100 rupees and the Mukund possess 100 plus 50, that is the 150 rupees. आपल्याला दोघांची आन्सर काय? फाइंड द नंबर्स. ओके. फाइंड द अमाउंट each one has म्हटलेलं आहे. So each one has how much amount each one has possessed. Therefore, the Sagar has, first of all we find out the Sagar has 100 rupees and Mukund has 100 plus 50 rupees is equal to 150 rupees. Okay. Take a screenshot. इथे आपण थांबूया आणि उरलेले एक्झाम्पल आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये कंटिन्यू करू. थँक्यू.